శాశ్వత మెట్లుగా ధైర్యం సాహసం గట్టుగా లక్ష్యాల సాసనే సాసగా విజయాల బాటలో సాగుతూ సారిస్తా మా జీవితాశయం సారిస్తా మా జీవితాశయం చేరి తీరుతా మా కలల తీరం ఇదే ఇదే గీతాంజలి మా బంగారు భవితకు అమ్మఒడి ఇదే ఇదే గీతాంజలి మా బంగారు భవితకు అమ్మఒడి లా 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 లా. Now I invite newly selected member Muhammad Hassan to come forward and take his responsibilities. To come forward and take her responsibility.
I would like to invite the newly elected Social Club Secretary, Nishet and Yashasvi Karthikaya to come forward and take their responsibilities. Now, I would like to invite the newly elected Maths Club Secretaries, Vikas Gupta and Karthikaya to come forward and take their responsibilities. I would like to invite the newly elected Ashoka Secretary, Shashank Sai and Pregnancy to come forward and take their responsibilities. I would like to invite the newly elected Secretaries of Health and Wellness Club, Vashi and Abhiram, to come forward and take their responsibilities. I would like to invite the newly elected Language Club Secretary, Nilesh and Bhatt, to come forward and take their responsibilities. Now, I would like to invite Sports Club Secretary, Rohan and Samir to come forward and take their responsibilities. Everyone give them a big round of applause.
the newly elected Technology Club Secretaries A. Pranati and M. Yaman Kumar. Everyone give them a big round of applause. Now, I would like to invite the newly elected Science Club leaders, Reswant and Yuval Sai, to come forward and take their responsibilities. Everyone give them a big round of applause. It is now time for the most awaited moment, the oath-taking ceremony. Our newly elected young leaders are ready to take the pledge of responsibility and commitment. I invite our respected principal, ma'am, to lead the oath. Head boy, head girl, and council members, kindly raise your right hand and repeat after our respected principal. I tell your name. Promise to carry out my duties with honesty and dedication. I will uphold the values of Gitanjali School. I will set an example in discipline, respect, and responsibility. I pledge to work for the good of my school and my fellow students. I promise to lead with integrity and inspire others to do their best. Thank you. Big round of applause for the newly selected Election Council 25-26. We now celebrate academic excellence through the Cambridge Examination Certificate distribution. We invite the chief guest and guest of honor to present a certificate to our achievers. We will be calling the names one by one. Please come to the dais. Now I would like to invite Amulya Swelty of Grade 2 to receive her Cambridge certificate. Now I would like to invite Pujasvi of Grade 2 to receive her certificate. I call upon Kartikeya Reddy of Grade 2 to receive his certificate. I call upon Chetan Reddy of Grade 2 to receive his certificate. Please give him a big round of applause. Now I call upon Ishan Pratik of Grade 3. Please give him a big round of applause.
call upon Adya of grade 2 to receive her certificate. I call upon Tanvik of grade 2 to receive his certificate. Now I call upon Nainika of grade 2 to receive her certificate. I invite Samanvi of grade 2 to receive her certificate. Now I call upon Hanshita Sri of grade 2 to receive her certificate. Everyone give her a big round of applause. I call upon Harshit Reddy of grade 5 to receive his certificate. Give him a big round of applause. Now I call upon Sujan Reddy of grade 5 to receive his certificate. Please give him a big round of applause. Now I call upon Nikhil Vamsi of grade 5 to receive his certificate. Please give him a big round of applause. Now I call upon Vishwa Varun of grade 10 to receive his certificate. Please give him a big round of applause. Now I call upon Komal Karthik of grade 7 to receive his certificate. Please give him a big round of applause. Now I call upon Samir of grade 9 to receive his certificate. Everybody give him a big round of applause. I'd like to invite Nitya onto the dais to speak a little about our chief guest. Thank you. Our beloved chief guest, Sri Bhavani Harsha Garu, who recruited as DSP by Group 1, which was held in 2012 from Andhra Pradesh Public Service Commission, APPSC. He served as DSP in Puttur and Gudur, and he also served in ACB, which is Anti-Corruption Bureau, and Red Sandal Anti-Smuggling Task Force in Tirupati, and also as CID, Additional SP Intelligence, Additional SP Vigilance and Enforcement, and now presently Chief Vigilance Officer MGNREGS, Panchayat Raj and Rural Development on deputation. I would like to give the mic to the host of this event, Harini. Since we spoke about our chief guest, we should also speak about our guest of honor. Mani ma'am is going to come to the dais and she is going to speak a little bit about the guest of honor. సభకు నమస్కారం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించబడిన వ్యక్తి చిత్రకారులు, చిత్రకళ ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన విశేషమైన వ్యక్తి. తమ ఇంటినే ఒక చిత్రకళా మ్యూజియంగా మార్చుకున్న మహానుభావులు వీరు. వినూత్నమైన సృజనాత్మక ఆలోచనలతో అద్భుతాలు చేస్తున్న మహనీయులు. దానికోసం ఎంతో శ్రమ కోర్చి వీరు చేస్తున్న చిత్రకళ ప్రతిభ అనిర్వచనీయం, అభినందనీయం. వీరి ప్రతిభకు పట్టం కడుతూ జాతీయ అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రకటించిన ఎన్నో వందల సంఖ్యలో అవార్డులు, రికార్డులు వీరి సొంతమయ్యాయి. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మక శైలిలో ప్రపంచ స్థాయిలో రిప్లికా ఆర్ట్లో వీరి ప్రతిభ, వీరి ఖ్యాతి ఖండాంతరాలు దాటింది. అంతేకాకుండా వీరి ఇంటి పేరుతోనే స్థాపించిన సంస్థ బార్లా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తరపున ఎంతో మందికి రికార్డ్స్ అందించడం అనేది వీరి విశేషం. వారి పేరు
తెలుసుకోవాలని ఉంది కదా. పేరు కాదు, అది బ్రాండ్. దార్ల 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 బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అధినేత డాక్టర్ శ్రీ దార్ల నాగేశ్వరరావు గారు. వీరిది తెనాలి, గుంటూరు జిల్లా. ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్, టెంపుల్ ప్లాన్స్, టెంపుల్ డ్రాయింగ్స్, స్కల్చరల్, ఇలా ఆ డిపార్ట్మెంట్లో 4 సంవత్సరాల పాటు ఎన్ఎంఆర్గా పనిచేశారు. తర్వాత డ్రాయింగ్లో లోయర్, హయ్యర్, టీటీసీ, స్క్రీన్ ప్రింటింగ్, ఫోటోగ్రఫీ, ఫోటో లామినేషన్ సర్టిఫికెట్ కోర్సులు చేశారు. 1985 ఆగస్టు నెలలో చెంచల్గూడలోని గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ ప్రెస్లో అసిస్టెంట్ ఆర్టిస్ట్గా చేరి ఆర్టిస్ట్గా ప్రమోషన్, తర్వాత చీఫ్ డిజైనర్గా 2019 జనవరిలో రిటైర్మెంట్ అయ్యారు. దార్ల గారు సర్వీస్లో ఉండగానే రెప్లికా ఆర్టిస్ట్గా గుర్తింపు పొంది దాదాపు 21కి పైగానే నూతన ప్రక్రియల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపుతో పాటు వందల సంఖ్యలో రికార్డులను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ రోజుకి 733 పైగానే ప్రపంచ రికార్డులను అందుకున్నారు. అవి ఆసియన్ రికార్డ్స్ అకాడమీ, అమేజింగ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, అసిస్ట్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, ఆంధ్ర బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, అమేజింగ్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియన్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, ఇలా ఎన్నెన్నో. మొత్తం 56 సంస్థల నుండి మొత్తం 733 ప్రపంచ రికార్డులను సాధించారు డాక్టర్ దార్ల నాగేశ్వరరావు గారు. ఇప్పుడు 22వ ప్రక్రియగా మేరా భారత్ మహన్ను 22x28 అంగుళాల సైజులో కేవలం జెల్ పెన్నులతో ఆర్ట్ వర్క్ను రూపొందించారు. ప్రతి ఇంట జాతీయ జెండా ఉండాలన్న సంకల్పంతో మేరా భారత్ మహన్ ఆర్ట్ను ప్రతి ఇంటిలో తగిలించుకునే విధంగా అందచేస్తున్నారు. మరి ఇలా చేయటం ఎందుకు, అవసరం ఏమిటి అంటే, మన దేశం మీద మనకు గౌరవం, అభిమానం అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ప్రతి ఇంటిలో దేవతా ఫోటోలు, కుటుంబ సభ్యుల ఫోటోలు, ఇతరత్ర ఫోటోలను పెట్టుకుంటారు. కానీ ఒక్కటైనా భారతదేశ త్రివర్ణ పతాకం ఫోటో కనపడదు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఇంట జాతీయ జెండా ఫోటో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో, దేశభక్తితో వీరు ఈ విధంగా అందరికీ అందచేయటం జరుగుతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో డాక్టర్ దార్ల నాగేశ్వరరావు గారు రూపొందించిన త్రివర్ణ పతాకంలో మేరా భారత్ మహన్ హెడ్డింగ్ను, పతాకం కింది భాగంలో భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించిన వారందరినీ స్మరించుకునే విధంగా భారతదేశ చరిత్రకారులు, సమరయోధులు, మహనీయులు జయహో అనే వాక్యాన్ని ఉంచడం జరిగింది. ఈ విధంగా చేసిన ఆర్ట్ వర్క్ యొక్క నమూనాలు ప్రతి ఇంట ఉండాలనేది వీరి ఉద్దేశం. ఈరోజు మన పాఠశాలకు విచ్చేసిన గౌరవనీయులు శ్రీ దార్ల నాగేశ్వరరావు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదం తెలుపుకుంటూ వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మేరా భారత్ మహాన్, ఈ పదం వింటుంటేనే ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది. ఎందుకంటే దేశం అంటే మన అందరికీ ఇష్టమే, మన అందరికీ గౌరవమే, మన అందరికీ అభిమానం. నేను గతంలో 21 కాన్సెప్ట్లు 21 కాన్సెప్ట్లు పూర్తి చేసిన వాటికి ఇప్పుడే చెప్పారు 733 రికార్డులు సాధించాను. ఇది 22వ కాన్సెప్ట్. ఇది జాతీయ జెండా పతాకాన్ని జెల్ పెన్నులతో పూర్తిగా పెయింటింగ్లా చేసి వాటి ప్రింట్ తీసి అందరికీ ప్రతి ఇంట జాతీయ జెండా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ జెండాలు ఇవ్వటానికి నేను హైదరాబాద్ నుంచి మీ అందరి కోసం, మీ అందరికీ జెండా ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు రావడం జరిగింది. మిమ్మల్ని అందరినీ కలవటం జరిగింది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గీతాంజలి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్, విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా నా మిత్రుడు ఆర్టిస్టు రమణ గారు అవకాశం ఇవ్వటం వలన నేను రావటం జరిగింది. అందరికీ నమస్కారములు. మేరా భారత్ మహాన్. థ్యాంక్ యూ. It is our honor to now hear from our chief guest,
whose words will surely ignite a spirit of excellence in every young leader. Respected correspondent madam, principals, teachers, and my dear students, good morning to everybody. Thank you for inviting me, and I want to congratulate the head boy, head girl, and other council members who got elected today. It's a wonderful opportunity for you all to groom your leadership skills and develop yourself as a good leader. One day you have to don the role of a leader in your future organizations, whether it is government or private. You have to lead some people. This role will definitely will make you stronger in learning the leadership capabilities. In this context, I want to tell few words about the concept of leader. Leader is a combination of two components: authority and responsibility. Authority and responsibility should both go hand in hand. One cannot stand without other thing. If if a leader exhibits only authority commanding his followers, then he will not become a good leader, because authority without responsibility is nothing but a dictatorship. So you can't be a dictator. Responsibility means having concern, leading your group to a common purpose of well-being of every person in the group. So you have to take both the components of authority and responsibility. At the same time, if you have responsibility but not authority to command your group, then you will become a figurehead. You will become a namesake leader. That is also not good. So these two basic concepts of authority and responsibility as ingredients of the leadership, we should bear in mind. At the same time, a leader should develop two-way communication. We should transmit the school's discipline and activities to his fellow students or follower students. At the same time, he has to carry the concerns, needs of its fellow students towards the management. So it should act as a bridge. A leader should act as a bridge between the fellow schoolmates and management. It should act as a link, communication link. So keep in mind these basic concepts. And also in this occasion, I want to appreciate the parade commander. I have witnessed a very wonderful parade while hoisting flag. I don't know his name. I want to appreciate him. His march past is excellent. His march right is superb. Thank you. నేను రూపొందించి ప్రింట్ తీసి గ్లాస్ ఫ్రేమ్ మన స్కూల్కి ఆఫీస్కి ఇవ్వటానికని ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకొచ్చాను. ముందుగా మేడం గారికి నేను అందజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. It's a great honor to receive a gift from you, sir. Thank you so much for this lovely present that you have brought us, sir. Thank you, respected chief guest, for your inspiring words, and thank you, guest of honor, for the lovely gifts that you have brought us. We kindly request our chief guest of honor, correspondent ma'am, principal ma'am, and other dignitaries to kindly take the seats of the stage so we may begin the much awaited speech and cultural performance. Let's lighten the mood with a colorful and vibrant dance performance by our enthusiastic school cadets. Let's cheer for their energy.
Please give them a big round of applause for their amazing performance. I request all the students to turn around to display pyramids by our 6th and 10th students.
la 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 la. గీతాంజలి స్కూల్ సమర్పించు ఆవు పులి వీధి నాటిక. లా 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 లా. అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక బామ్మ. ఆ బామ్మ రాట్నం వడుకుదాం కదా అని బయలుదేరింది. అలా కూర్చుని తన కర్ర పక్కన పెట్టి రాట్నం వడుకుతూ ఉండగా దారం తెగిపోయింది. ఆ దారాన్ని ఎలా కలపాలా అని ఆ బామ్మ ఆలోచిస్తూ ఇబ్బంది పడుతుంటే తన ఇద్దరు మనవరాళ్ళు సెల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ బయలుదేరొచ్చారు. వాళ్ళని చూసిన బామ్మ, ఒరే పిల్లలు ఇలా రండిరా అని పిలిచింది. దానికి వాళ్ళు, ఈ ముసలిది ఎప్పుడు పిలుస్తూనే ఉంటుంది, పనే ఉండదు అని అక్కడే కూర్చుని, బామ్మ బామ్మ ఏంటో చెప్పు అన్నారు. దానికి ఆ బామ్మ, కాస్త ఈ దారాన్ని చుట్టి పెట్టండిరా అని అడిగింది. వాళ్ళు ఆ దారాన్ని చుట్టి బామ్మకి ఇచ్చేసి, సరే బామ్మ మేము వెళ్తున్నాం అన్నారు. ఒరే పిల్లలు పిల్లలు ఎప్పుడు ఆ సెల్ ఫోనేనా, అప్పుడప్పుడు కాస్త నా కథలు కూడా వినండిరా అంది. దానికి ఆ పిల్లలు, భలే 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 కథలు కథలు చెప్పు బామ్మ అన్నారు. మీరేనేమిట్రా, వాళ్ళిద్దరిని కూడా పిలవండి అంది. మనవాళ్ళిద్దరూ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళకు కూడా ఆవిడ కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. అనగనగనగా ఒక ఊరిలో పుణ్యకోటి అని ఒక ఆవు ఉంది. అమ్మా, దానికి 3 స్నేహితులున్నారు. అంబో అంబో. ఆ 4 కలిసి అడవిలో మేత మేయడానికి వెళ్ళారు. ఆ 4 మేత మేస్తూ ఉండగా ఒక పులి, భయంకరమైన పులి వాటిని వేటాడడం మొదలుపెట్టింది. మిగిలిన ఆవులు తప్పించుకున్నాయి, కానీ పాపం పుణ్యకోటి మాత్రం దొరికిపోయింది. పిల్లలకి కంగారు వచ్చి, బామ్మ పుణ్యకోటిని పులి చంపేసిందా అని అడిగారు. కాదర్రా, నా మాట వినండి అని మళ్ళీ చెప్పటం మొదలుపెట్టింది. ఆ పుణ్యకోటి పులికి దండం పెడుతూ, పులిరాజా పులిరాజా, నేను ఒక్కసారి వెళ్ళి నా చిన్న దూడ పిల్లకి పాలిచ్చి దాని ఆలన పాలన చూసి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాను, నన్ను వదిలిపెట్టవా అని అడిగింది. నేనేమన్నా పిచ్చివాడిని అనుకున్నావా అలా వదిలిపెట్టడానికి? నోటిదాకా వచ్చిన ఆహారం వదిలిపెట్టను అంది. లేదు పులిరాజా, నేను ఆడిన మాట తప్పేదానిని కాదు, తప్పకుండా వస్తాను, నన్ను నమ్ము అంది ఆ ఆవు. ఆ పులి ఆ ఆవు మీద ఎక్కడో నమ్మకం కుదిరి ఆ ఆవునే తీక్షణంగా చూస్తూ తిరగసాగింది. సరే వెళ్ళు, ఆడిన మాట తప్పావో నీ జాతి మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తాను అని ఆవుని పంపించింది. ఆవు అలా నడుచుకుంటూ నిదానంగా దాని ఇంటికి వెళ్ళి దాని దూడ దగ్గరికి వచ్చి, అమ్మా నేను నీ నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇంకా ఒకవేళ తిరిగి రానేమో, నువ్వు బాధపడకు, జాగ్రత్తగా ఉండు, బయటికి ఒక్కదానివే వెళ్ళకు, అది నీకు చాలా ప్రమాదం అని కూతురికి చెప్పి తను బిడ్డని విడిచి వెళ్ళిపోసాగింది. అలా చెప్పిన తల్లి వెంటే పడుతూ ఆ దూడ, అమ్మ అమ్మ నేను కూడా నీతో వచ్చేస్తానమ్మా, నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళమ్మా, నేను ఒక్కదాన్నే ఉండలేనమ్మా అంటూ వెంటపడింది. వెంటనే ఆవు, అమ్మా తప్పమ్మా, నువ్వు నాతో పాటు రాకూడదు, అక్కడ నీకు ప్రమాదం పొంచి ఉంది అని చెప్పి తన పిల్లను తన తోటి ఆవులకు అప్పజెప్పి
ఆ బిడ్డని విడిచి వెళ్ళలేక కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ పాపం ఆవు అడవికి బయలుదేరింది. ఇంతలో అక్కడ పులి ఈ ఆవును విడిచిపెట్టి నేను తప్పు చేశాను, ఇంతవరకు రాలేదు అంటూ ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఇంతలో ఆవు రానే వచ్చింది. ఆ ఆవుని చూసి పులి ఆశ్చర్యపోయింది. వెంటనే ఆవు దగ్గరికి వచ్చి, గోమాత నన్ను క్షమించు, నేను నిన్ను తింటే నాకు పాపం చుట్టుకుంటుంది, కాబట్టి నేను నిన్ను తినలేను, నువ్వు వెళ్ళిపో అంది. దానికి ఆ గోమాత, లేదు పులిరాజా, నేను మీకు మాటిచ్చాను, మీరు నన్ను తినండి, మీ ఆకలి తీర్చుకోండి అని చెప్పింది. దానికి ఆ పులి, లేదు తల్లి, నేను ఈ అడవికి రాజుని, నేను మాట తప్పితే నీతి తప్పినట్టు, నేను నీతి తప్పను, నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి పులి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది. ఆవు కూడా గెంతుకుంటూ తన బిడ్డ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఒరే పిల్లలు, ఎలా ఉందర్రా కథ? భలే బాగుంది బామ్మ, ఇంకో కథ చెప్పవా? అన్ని కథలు ఈ రోజేనా? రేపు చెప్తాను లేరా అంటూ బామ్మ మళ్ళీ రాట్నం వణుకుతూ కూర్చుంది. లా 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 లా. చూశారు కదా పిల్లలు, పులి క్రూర జంతువైనా దాని నీతిని తప్పలేదు. ఆవు సాధు జంతువే, పైగా పిరికిది, అయినా కూడా తన మాట తప్పలేదు. నాయకుడు అనేవాడు మాట తప్పకుండా తనని నమ్మిన వాళ్ళకి వెనకుని నడిపించేవాడే నిజమైన నాయకుడు. అదే నాయకత్వ లక్షణం కూడా. సో ఇవాళ మనం జరుపుకుంటున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని అనుసరించి లీడర్స్ అందరూ ఎలా ఉండాలో ఈ కథ ద్వారా తెలియజేశారు పిల్లలు. సో థ్యాంక్ యూ. లా 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 లా. ఆవు పులి కథ గీతాంజలి వారు సమర్పించిన ఆవు పులి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now we like to call upon the 9th graders as they prepared a small speech about democracy and elections. A very pleasant morning to everyone. This is Harni Shruti. I would like to speak about democracy and elections. Storming of Bastille, the beginning of French Revolution. They occurred on 14 July 1789, when revolutionaries stormed the Bastille prison in Paris. This event symbolized the end of absolute monarchy and the rise of people's power. Women's suffrage, the post-French Revolution. Women's suffrage marked a major milestone in the fight for gender equality. It gave women the legal right to vote, participate in the democratic process. UAF, Universal Adult Franchise, ready to vote for all citizens aged 18 years and above. It ensures every adult citizen, regardless of caste, gender, or education, has right to vote.
UAF is a cornerstone of a democratic society promoting equality and representation. One oath, one value, a pillar of equality in democracy. The principle of one oath, one value ensures that every citizen oath carries equal weight regardless of social status, caste, wealth, or region. This idea emerged as a radical shift from feudal and colonial system where only the elite had power. In India, universal elder franchise was adopted in 1950, marking one of the post-colonial nations to grant voting rights to all adults, including women and marginalized, from very beginning. Leaders like Dr. B.R. Ambedkar and Jawaharlal Nehru firmly believed that political equality is the foundation of true democracy. The principle continues to uphold justice and fairness in every Indian election. Abraham and Lincoln, government by the people, for the people, of the people. Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, was a strong advocate of democracy. His famous quote defends the government that inclusive, participatory, and accountable to its citizens. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, the father of nation, led Indian non-violent struggle for independence from British rule. He believed in truth, satya, non-violence, ahimsa, and Swaraj self-rule as the foundation of a just society. Gandhi emphasized more leadership, grassroots democracy, and equal rights for all, especially the poor and marginalized. His idea deeply influenced leaders like Martin Luther King and the movement around the world and advocating civil rights and social justice. Though not a formal form of constitution, Gandhi's values helped shape Indian commitment to democracy, freedom, and equality. Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the first president of independent India and a key feature in the freedom struggle. He served as the president of the Constitution Assembly that drafted the Indian Constitution, a scholar, lawyer, and statesman. He believed deeply in democracy, unity, and the national service. His calm leadership and a modern integrity helped lay down the foundation of Republic of India. The sanctity of law can be maintained only so long as it is expression of will of people. With that, I transition the spotlight to Homika for the next segment of our presentation. Thank you. Thank you, Harini. A very good morning to one and all. Jawaharlal Nehru Republic Day Address. Today, the Republic of India is born, and we step into a new age of responsibility and freedom. The Constitution has given us the framework to build a just and progressive nation. Let us dedicate ourselves to the service of India and her people to end poverty, ignorance, and inequality. The future is ours to shape with unity, discipline, and faith. Global Voice for Democracy and Justice. Nelson Mandela, South Africa. Nelson Mandela fought fearlessly against epidemics and racial injustice in South Africa. He spent 27 years in prison before becoming the first black president of South Africa in 1994. Mandela stood for equality, reconciliation, and a democratic society for all races. His leadership mirrored India's struggle for social justice and inclusive government. To deny people their human rights is to challenge their very humanity. Franklin D. Roosevelt, FDR, United States. As US President during the Great Depression and World War II, FDR promoted democratic values globally. He introduced the idea of the four freedom: freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, and freedom for fear. This freedom echoes the core idea of the Indian Constitution. The only thing we have to fear is fear itself. Indian Constitution, core principle and values. Power sharing. Promote decentralization across union, state and local levels. Prevent concentration of power. Fundamental right. Guarantee civil liberties like freedom, equality and protection from discrimination. Liberty. Ensure individual freedom of expressions, movement and belief. Justice. Provide social, economic and political justice through fair laws and policies. Equality. Everyone is equal before the law with special prevention for upliftment of disadvantaged group. Sansad Bhavan, the new parliament building. The new Sansad Bhavan is a symbol of modern, confident and democratic India. Inaugurated in May 2023, it reflects India's rich culture, heritage and commitment to constitutional values. Built in a triangular shape, it represents strength, stability of democracy, legislative, executive and judiciary.
The building incorporated advanced technology, eco-friendly feature, and increased seating to communicate future growth. It housed the Lok Sabha, Rajya Sabha, and the Constitutional Hall to honor India's democratic journey. Designed with inspiration from India's tradition, it showcased from various states and civilizations. The new parliament stands as a India's evolving democratic spirit rooted in history, ready for the future. It is not just an architectural marvel, but a place where the voice of people takes shape as law and policies. Thank you. It is my pleasure to invite Nandita to proceed with the remaining speech. Thank you. Thank you, Homika. Good morning, everyone. Myself, Namita. Judiciary, pillar of Indian democracy. The judiciary is the guardian of Indian constitution and vital pillar of democracy. It interprets and enforces the constitution, ensuring that all laws and government actions uphold liberty, justice, and equality. Through Article 32, citizens can approach the court to protect their fundamental rights. The judiciary also safeguards free and fair elections by settling disputes and supporting the independence of election commission. During elections, the Chief Election Commissioner is vested with powers equal to those of the Supreme Court. While Parliament make laws, the judiciary reviews them and can strike down those that violate constitutional principles by upholding the rule of law and providing justice to all. The judiciary reinforces the democratic values envisioned by leaders like Ambedkar, Gandhi, and Nehru. Elections, the heartbeat of democracy. Elections in India are the largest democratic exercises in the world. They give every adult citizen, regardless of caste, gender, or status, the right to vote and choose their representatives through regular, free, and fair elections. Power shifts peacefully from one government to another. Elections empower people to hold leaders accountable and shape national policies. They are not just a political event, but a celebration of people's will and democratic values. Indian elections. As per 2024 union elections, over 96.88 crore voters were registered, including approximately 47.1 crore women electors. Around 64.2 crore people cast their votes, among which 31.2 crore were women. This electorate size is bigger than the entire population of USA. The main features of democracy. The largest democracy, the lifeline of democracy is elections. Free and fair elections, universal adult franchise, one vote, one value, multi-political party system and electoral competition. All major decisions are taken by elected representatives. Democracy is an everyday plebiscite people participation in decision making. CEC, Chief Election Commission of India. The CEC is an autonomous authority responsible for administrating elections process in India. It ensures free, fair and transparent elections at national and state levels. During elections, the CEC exercises power equivalent to those of the Supreme Court. Thank you all for listening quite patiently. I hope our speech is informative. Thank you, Nandita and Honika. That's a really great speech, and thank you all. Let's give them a big round of applause. Now I request our beloved correspondent Rama ma'am and our beloved principal ma'am to present a momentum to our chief guest and guest of honor. I would like to say that no event is ever possible without dedication and planning, cooperation and teamwork. We would like to thank our principal, correspondent ma'am, vice principal, coordinator Vasu sir, club mentors, our dignitaries,
respected teachers, and our beloved students for making this ceremony a huge success. I would like to conclude this grand occasion to let everyone know that this was a value of learning leadership and guide everyone in front of us. Thank you. Good morning to everyone. I, Hassan, a student of class 10th IIT. I stand before you because I elected as your head boy. I promise to respect all from the juniors to the seniors, from the staff to the teachers. I don't just want the badge, I want to serve you. I want to listen to you. I want to solve your problems and make our school an even better place. Thank you. Good morning, everyone. I, Sheikh Faimana, standing before you as the head girl of this prestigious institution, and I feel really honored and humbled, and I have deepest gratitude to all my voters who have believed in me and gave me this opportunity. I promise to uphold the school's discipline and values, and I promise to hold this badge not just with pride but with purpose. I'll make sure I lead every student with and I'll give them every support I have, and I'll make sure that I'm going to be a good role model for them. Thank you for giving me this opportunity.